Continuation or change managing expectations in political transition. Kini ang tema sa 14th Annual General Meeting and Training Conference sa Cold Chain Association of the Philippines kung CCAP sa Cagayan de Oro City. Nahimong keynote speaker si Senator Cynthia Villar o gi-emphasize niini ang importansya sa cold chain industry sa nasud. These concerted efforts of the two industries, agriculture and cold chain, will surely result in more businesses and economic gains for the Philippines. They are stored really kasi pag harvest, they do not sell them all. They can last for like onions for 9 months and then they can manage yung paglabas every month dahan-dahan para they can stabilize the price. Giaghat usab ni Senator Villar ang mga miyembro sa CCAP nga magmatngon aron dili magamit sa mga smugglers aron maprotektahan ang sektor sa agrikultura sa nasud.